Hello students, we are going to discuss a poem by Henry Wordsworth Longfellow, A Psalm of Life. What is the purpose of life? The poem tells about the purpose of life. What is the purpose of life? And there is two persons in the poem. One is psalmist who composed the psalm, and the young man. What the young heart of young man tells to psalmist. Prior to that, let us discuss about the situations or what situation compels or necessitate writers to write the poem. Miss Fanny Appleton turned down or rejected a proposal of marriage by Henry Wordsworth Longfellow, and because of this reason Henry Wordsworth Longfellow was in a deep disappointment or in a deep depression. The young man, who is the young man? It is not told us in throughout the poem. Why it doesn't tell us? The young man tells to the psalmist. Here the young man tells to the psalmist that things may be different for the other. ही जी कविता आहे जीवनाचा उद्देश काय आहे ते सांगते. आणि ह्या कवितेमध्ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हा यंग मॅन कोण आहे ते सांगत नाही, किंवा सामिस्ट कोण, स्तोत्रकार कोण आहे तेही सांगत नाही. तर ह्या दोन्हीमध्ये यंग मॅन त्याचं अंतर्मन त्या स्तोत्रकाराला काय म्हणतं हे ते सांगितलेलं आहे. मला दुःखी आवाजामध्ये, दुःखी निराशेच्या टोनमध्ये हे सांगू नको की जीवन हे निरर्थक आहे किंवा जीवन हे एम्प्टी ड्रीमने भरलेलं आहे. कदाचित ते जीवन निरर्थक कुणासाठी असेल जे काहीही कृती करत नाही, जे स्लंबर केवळ झोपा काढतात, त्यांच्यासाठी ते निरर्थक असेल आणि त्यामुळे त्यांना जीवन काय आहे ते समजत नाही. त्यांची परसेप्शन डिफरंट असू शकते. दुसरा जो क्वाट्रेन आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? लाईफ इज अ रिअल, लाईफ इज अर्नेस्ट. लाईफ इज अ रिअल आहे, लाईफ अर्नेस्ट आहे. जीवन हे खरं आहे, जीवन हे अर्नेस्ट आहे. आणि केवळ मरणं हा जीवनाचा उद्देश नाही. केवळ ग्रेवमध्ये जाणं, थडग्यामध्ये जाणं हा जीवनाचा उद्देश नाही. डस thou art and does returnest. ही जी लाईन आहे ती या पुस्तकामधून घेतलेली आहे. ती काय सिग्निफाय करते किंवा काय रेफर करते? तर जीवन निरर्थक आहे हे सिग्निफाय करते. आणि आपलं भविष्य अगोदरच लिहिलेलं आहे, आपली डेस्टिनी, प्रारब्ध अगोदरच लिहिलेलं आहे आणि आपण काहीही केलं तरी काही होणार नाही. जसं लिहिलेलं आहे तसंच होईल, असा ह्या लाईनचा अर्थ. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. आणि ह्या लाईनमध्ये जीवनाचं, व्यक्तीला काय वाटतं किंवा व्यक्तीचे जे काय विचार आहे, यंग मॅनचे जे विचार आहे त्याच्याबद्दल बोलल्या गेलेले नाही. नॉट एन्जॉयमेंट अँड नॉट सॉरो. Here the poet tells us that be a stoic in your life. You have to have a equanimity of mind. You have to have the sthita prajnata of your mind. That what is equanimity of mind? You have to be calm in a sorrow and in happiness. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way.
Even if we have fateful days, or if we have a fortunate days, or even if we have a good days or bad days, but we have to do one thing, that is to act and each tomorrow. Every day we have to take actions. Why to take actions? Because if we take action today, tomorrow will be better. Uh, each day we can do some progress in our life, and that is why to act and act each tomorrow find us farther than today. जिथे आपण आहे त्यापेक्षा आपण प्रगती करू. त्याच्यामध्ये नॉट एन्जॉयमेंट. जीवनामध्ये स्थितप्रज्ञता सांगितलेली आहे की आनंदही व्यक्त करायचा नाही, दुःखही आपलं भविष्य संपलं तरी चालेल. त्याचं म्हणजे आर्ट इज लॉंग. कला ही चिरंतन चालणारी गोष्ट आहे, परंतु वेळ हा क्षणभंगूर आहे, फ्लिटिंग आहे, ट्रान्झिएंट आहे. आणि आवर हार्ट्स दो स्टाउट अँड ब्रेव. जरी आपण मनाचा जरी फॉर्टिट्यूड आपल्याकडे असला, धीरोदात्तपणा असला, आणि आपलं हृदय जरी ब्रेव जरी असलं, तरी लाईक ए मफल ड्रम, तरीही ते मफल ड्रमसारखं आहे की जे बीटिंग सारखं वाजत आहे, की धडपड करत आहे. की धडपड कशासाठी आहे? की ही धडपड फ्युनरल मार्चेस टू ग्रेव, थडग्यामध्ये जाण्यासाठी, किंवा शेवटचा जो टप्पा आहे त्या टप्प्या म्हणजे मरण्याच्या कडे आपली वाटचाल चालू आहे. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बॅटल, ह्या जगाच्या मोठ्या रणांगणामध्ये, जीवनाच्या रणांगणावर आणि जीवनाच्या रणांगणावर तंबूमध्ये, बी नॉट लाईक ए ड्रम अँड ड्रिवन कॅटल, केवळ एक मुक आणि दुसऱ्यासाठी एका जनावरासारखं राहू नका, मुक्या जनावरासारखं राहू नका, आणि ज्याचं जीवनही दुसरे चालवतात त्याच्यासारखं राहू नका. तर जीवनामध्ये बी ए हिरो इन स्ट्राईफ, संघर्षामध्ये, जीवनाच्या रणांगणामध्ये एक हिरो व्हा. ट्रस्ट नो फ्युचर, भविष्याबद्दल विश्वास ठेवू नका. कितीही ते प्लेझंट असलं, कितीही आनंददायी असलं, तरी त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड. जे काही पास्टमध्ये झालेलं आहे ते सगळं पुरून टाका, ते सगळं विसरून जा. ॲक्ट इच लिव्हिंग प्रेझेंट. प्रत्येक क्षणाला कृती करा आणि प्रत्येक क्षण जगा. हार्ट विदिन अँड गॉड वर. मनामध्ये देववर आहेत आणि मनामध्ये फक्त कृतीच लक्षात ठेवा. लाईव्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड्स अस. महान लोकांचं आपण आठवण काढली पाहिजे, कारण त्यामुळे आपण आपलं जीवन हे उदात्त असं करू शकतो, सबलाईम असं करू शकतो. जीवनाच्या ज्या वेळेला जीवन मार्गक्रमण करत असताना आपण आपल्या पाऊलखुणा ह्या ट्रान्झिएंट टाईमवरती, ह्या क्षणभंगूर अशा वेळेवरती, ह्या सँड्स ऑफ टाईमवरती मागे ठेवल्या पाहिजे. फूटप्रिंट्स परहॅप्स अनादर. कदाचित ह्या पाऊलखुणा वेगळ्या असेल. सेलिंग वहर लाईफ सॉलेम्स मेन. जीवनाच्या ह्या प्रवासामध्ये मार्गक्रमण करत असताना हे फर्लॉन्स और सिप्रेक ब्रदर, जसा एकटा ज्याला काही आश्रय नाही, असा जसं एखाद्याचं जहाज मोडून पडतं, अशा भावासारखा, अशा व्यक्तीसारखा. सिंग शॅल टेक हार्ट अगेन. पुन्हा नव्या उमतीने, पुन्हा पूर्ण शक्तीनिशी स्वतःला उभं करायचं. लेट अस. चला, देन बी अप. जागे व्हा आणि कार्य करा. लेट अस बी अप अँड डुईंग विथ ए हार्ट्स फॉर एनी फेट. आपलं भविष्य काही असलं तरी चालेल, कोणत्याही गोष्टीसाठी स्टील अचिव्हिंग. अजूनही आपल्याला
काहीतरी संपादन करायचं आहे, अजूनही आपल्याला आपले ड्रीम परस्यू करायचे आहे. लर्न टू लेबर अँड टू वेट. आणि हे परस्यू करण्यासाठी, हे अर्जन करण्यासाठी आपल्याला कष्ट घ्यावं लागेल, त्याच्यासाठी थांबावं लागेल. ही जीवनाची फिलॉसॉफी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉंगफेलो यांनी मांडलेली आहे. तर आपण याचं इंग्रजी एक्सप्लेनेशन पाहू की धिस पोएम इज इन्स्पायर्ड बाय मिस फॅनी ॲपल्टॉन. He was in disappointment and he wrote this poem. Here, who is a psalmist and who is a young man is not referred. Henry Wordsworth Longfellow doesn't tell us who is a young man, but we can interpret that the young man is none other than Henry Wordsworth Longfellow. He tells to the psalmist, that do not tell me in a sorrowful way the life is but an empty dreams, and it may be empty dreams that those who do not act, those who do nothing in their life, therefore their perception may be that life is empty dream. Those who do not do anything, their perception is that life is empty dream. But the young man's heart tells that life is real, life is earnest. And only to go to the grave is not, go to the tomb is not the goal of life. And everything is written in the destiny. And whatever we do, we will not succeed in life. That is not this. Here in the psalmist doesn't tells it is not spoken the souls of the man, not enjoyment and not sorrow. Have a equanimity of mind. Do not express the enjoyment and do not be sorrowful in situation. Whatever will happen in your life, but to act and take the action, do the action every day, so that one can progress every day, each tomorrow, and find better than the yesterday. Life is long and time is fleeting, time is a transient. And though we are stout, we are brave, still our hearts are beating like a muffled drums. That muffled drums marches towards the grave. That is not the goal of life. In the words broad field of battle, in the bivouac of life, be not like a dumb and driven cattle. In the battlefield of life, do not be like a dumb and driven. Be not be still. If you are remain still and calm. You are going to die. Therefore, be a hero in the strife. In any struggle, in any trouble, be the hero. The writer tells us. We should remind the great men, great soul, so that we can imitate the life of sublimeness of those people who are great. And in the same fashion and same style in which those great men did their great work, and they left behind the footprint of their good work in the sands of time. In the same fashion, he tells us that we have to do and act like those great men. Footprints that perhaps another. That's those footprints that may be the work of other people, but selling were the Solomon's men. In the life,
in in a very solemn way we have to, in a very serious way we have to travel in life. Travel in a life means to mm, to live a life in a solemn way, a furlongs. You may be lonely, and lonely and in a very difficult situation, in a shipwrecked brother and shipwrecked brother. Sing shall take heart again. But you have to gather the courage, muster the courage, and you have to you should have a fortitude of that mind. And let us then be up and doing. Then we have to be awake and doing action with heart for any fate. You have to have it, that mentality that in any situation, uh, be good or bad, still achieving and still pursuing. You have to achieve that, the great work, and pursue those dreams and learn to labor and wait. Have a mentality to work hard for that thing and wait to get the fruit of those things. In this way, we have finished the poem. Whatever you have questions, you may ask in later session.